19 ya mwezi wa Februari mwaka wa 2015. Ni furaha iliyoje basi kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu papa hapa kwenye taarifa zetu za KTN Leo mtandaoni. Ni taarifa zinazokujia kupitia kwa njia ya mtandao, hasa ikifahamika kwamba kwa sasa tumehamia katika mtandao wa dijitali au matangazo yameanza kupeperushwa kwa njia ya dijitali. Kwa unaofuatilia basi kupitia njia ya mtandao unaweza kutupokea kupitia www.ktnkenya.tv www.ktnkenya.tv. Mimi ni mtangazaji wako Ahmed Darwesh, na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha basi uweze kujiunga nami kwenye taarifa hizi. Moja kwa moja basi tunaanza taarifa zetu ambapo mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Iscaac Hassan mapema hii leo alihojiwa na maafisa wa Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC kuhusiana na sakata ya ulaji rushwa inayofahamika kama Chicken Gate Scandal inayohusisha kutoa kandarasi na uchapishaji wa karatasi za uchaguzi. Hassan alipuuzilia mbali madai hayo na kukariri kwamba hana hatia yoyote. Elvis Kosgei na taarifa hiyo. Mwenyekiti ya Tume ya Uchaguzi nchini Iscaac Hassan alifika mbele ya Tume ya Maadili mapema hii leo ili kuhojiwa kuhusiana na sakata ya ufisadi ijulikanayo kama Chicken Scandal. Ni sakata inayohusisha maafisa wakuu wa IEBC kwa madai kwamba walipokea mlungulo wa kitita shilingi milioni 50 kutoka kwa kampuni moja ya Uingereza ili kufanikisha kampuni hiyo kupata zabuni ya mamilioni ya pesa kutoka kwa IEBC. Punde tu baada ya kufanya kikao na maafisa wa IEBC, Hassan alionekana kuvilaumu vyombo vya habari kwa kutoa taarifa za kupotosha. It's not fair, it's not too much to ask from the media in Kenya to allow those who are being adversely mentioned to go through a due process and fair trial. Hassan alikariri kuwa yeye ni msafi na hana doa lolote. I am myself innocent of all these allegations. I've been taken through the mud by some of the media houses. I feel very bad about it. Ni hivi majuzi tu pale kinara wa CORD Raila Odinga aliponukuliwa akisema kuwa IEBC na maafisa wake wakuu wanapaswa kuwajibika kuhusiana na sakata hiyo. Watu wanakula kuku. Kule Uingereza wameshika watu, wamewekwa ndani miaka 3 ati walikuwa mpea rushwa kwa watu wa Kenya hapa. Hapa wanaambiwa wanafanya uchunguzi, hatujapata ushahidi. Ushahidi gani wanahitaji? Kama Uingereza wamefanya uchunguzi, wamesema watu hawa walitoa rushwa kwa watu kule Kenya. Show Kenyans by action. Na kwingineko, madaktari na wauguzi walio katika mafunzo katika vituo mbalimbali vya afya vya humu nchini wameandamana mapema hii leo hadi katika afisi za Wizara ya Afya hapa jijini Nairobi wakidai marupurupu yao. Takriban madaktari 1000 kote nchini wameathirika pakubwa kutokana na serikali kutotimiza ahadi zake za kuwapa shilingi 12,000 kila mwezi. Katibu mkuu wa KMPDU Ouma Olago amesema kwamba hawajalipwa fedha hizo tangu mwezi Aprili mwaka jana. Mkurugenzi wa viwango vya afya Wizara ya Afya Daktari Pasifia Onyancha alisema kwamba kucheleweshwa kwa fedha hizo kulitokana na kutotolewa kwa fedha hizo za takriban bilioni 24 zilizotakikana kote nchini. You need to understand this. The non-practicing allowance was factored in. Are we together? But because the money was not enough, now we have been given the total amount of money that will cater for non-practice 100%. For which group? For this group. Because the payroll for February is closed, there are two issues. You are either paid through voucher or through the March salary. You want voucher? Yes, voucher has to pass through a process which will give us 1 week. It is agreed. That is the good news. There is money, you will get it. Na kwingineko, muungano wa wamiliki wa matatu umewataka wahudumu wote wa matatu kupunguza nauli kutokana na kupungua kwa bei ya mafuta humu nchini katika miezi 6 iliyopita. Kupitia mwenyekiti wao Simon Kimutai, wamiliki hao walisema kwamba baadhi ya matatu zinazosafiri hadi maeneo ya mashinani zimepunguza nauli kwa kati ya 10% na 15%, lakini kuonya kwamba wanastahili kupunguza hata zaidi kutokana na kwamba bei ya mafuta imeshuka maradufu. Hata hivyo, wamiliki hao wamesisitiza kwamba kushuka kwa bei ya mafuta huenda kusibadilike hasa katika sekta ya uchukuzi kutokana na gharama ya kununua vipuri.
we still urge our members who are providing services to improve on the reduction, but noting the factors of operations. We are optimistic that there will be more reduction on fares as the fuel prices come down. The challenge would be cost accounting, but we want to share this benefit with those using the service, passengers in this particular case. Imebainika kwamba kwa sasa Wakenya wengi wamegeukia vyombo vya habari haswa redio ili kuweza kuwasilisha na kueleza shida na matatizo yao ya ndoa na hata matatizo ya kifamilia, wakitarajia kwamba watapata msaada wa aina fulani. Hata hivyo, wanasaikolojia wanadai kwamba hii ni njia tu ya kujivua nguo hadharani, huku msaada unaotarajiwa ukiwa haupo kamwe. Mwanahabari Lofty Matambo alitathmini swala hilo, huku tayari baadhi ya jumbe za siri zilizolengwa katika kituo fulani cha redio humu nchini zikipata upenyo kwenye mtandao na kugeuka kuwa fedheha kwa waliotarajia kupata msaada. Hello Paul. Yes. Shikilia simu yako, hii ni Radio Maisha eh? Vyombo vya habari vimekuwa na vipindi mbalimbali vya kuyasikiliza matatizo hayo na kujaribu kutoa suluhu, anga kuzima moto unaoonekana kuziteketeza ndoa na uhusiano wa wanandoa na hata wapenzi. Okay, shida yako iko wapi? Sasa huyu boyfriend wangu hataki kusoma katiba. Ananiambia mpaka tuoane. Mpaka muoane. Katika kisa hiki, Alex Mwakideu na Daktari Jalango wanajaribu kumsaidia binti ajitai Magi. Hata hivyo, haya ni baadhi ya majibu wanayoyapata. Oga maji baridi. Oga maji baridi. Wakati fulani jumbe hizi ziliponyoka kutoka kwa kituo kimoja cha redio nchini kinachojulikana mno kwa kuwa na mijadala ya matatizo ya uhusiano na zikapenya mtandaoni. Kwa mfano, Maina: kisa changu ni kibaya. Mpenzi wa mamangu kanilazimisha tulale pamoja, kumbe alikuwa na virusi vya ukimwi na juta. Maina: mjadala wa leo uwe mrefu. Sie wanawake hatuna namna, hata tulazimika kulala na jamaa zetu. Mimi sasa nalala na binamu yangu. Maina: nilijipata nafanya mapenzi na binamu yangu. Sasa mimi ni mjamzito, nisaidie. Mshauri nasaha Dan Mugera anasema kwamba watangazaji na wanaolalama redioni wanakiuka mwongozo wa ushauri. Ukisoma katika Counseling and Psychology Act 2014 kuna mbinu kamili zinazotakikana kutumiwa, na mwanasaikolojia aliyehitimu ndio peke yake aliye na nafasi ya kutoa ushauri nasaha. Hakuna msaada mtu anaopata kwa kuongea tu matatizo yake. Na sisi huku tunashabikia tu umbea tu, kila asubuhi ni umbea tu. Baada ya hapo tunasema watu walipiga simu wanasema nalala na baba zao, wanalala na nani, lakini hatuwasaidia hawa watu kutoka katika ile hali. Ni hali halisi kabisa, manake wengi huwa baada ya kuongea nasi hapa utakuta kwamba watarejea tena, watatuma ujumbe, watafurahia kila siku. Msimamo unaotoa hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Ni fikra mzuri ni kukaa chini muongee na bibi yako. Saa nyingine pengine ungetaka maoni kutoka kwa wananchi, ni sawa. Naongea na rafiki ambaye najua anaweza nisaidia, lakini si kutangaza mambo yangu kwa redio. Naweza kupiga simu nisaidiwe kama niko na shida. Ukipiga simu ni kama maisha imewashinda hiyo. Hakuna pa kwenda. Lakini je, mtindo huu unaoendelea kuzoa maarufu sihaba miongoni mwa Wakenya una athari gani katika jamii? Normalizing unwanted behavior. Kwa watu kupiga simu, kwa sababu ushauri na saa unapeanwa kibinafsi. Moja kwa moja. Unaona? Faragani. Sasa watu wanapopiga simu na kujianika namna ile, inafanya watu wamake kwanza, wengine ambao walikuwa hawajui kuna mambo kama hayo yanaendelea ulimwenguni, na inapeana picha kwamba jamii inaoza. We have fun, tunapata ile burudani, lakini pia mawaida ni kitu kizuri. Ni mjadala unaweza kukosa upeo ikizingatiwa kwamba ushiriki wa wapigaji kura na watumaji wa jumbe kwenye vyombo vya habari ni kwa hiari yao. Wengi wao waandishi wa habari si wana saikolojia, wala wengi wao hawajasomea ushauri na saa. Sasa
inakuwa tu ni uhimizo wa umbea katika jamii. Ingawa kwa wanaosimamia maadili watakiri kuwa jambo la chumbani halisimuliwi sebuleni, kwani kuna hali mbili zitakazojitokeza hapa. Kuna watakaokupa ushauri wa kweli na wengine watasalia tu kukucheka na kusalia kuwa gumzo la mtaani, au wale watakaokusikiliza na wasikufaidishe na lolote. Je, uko wapi kati ya makundi haya, hasa baada ya kujivua nguo hadharani? Na huku umaarufu wa vyombo vya habari ukiendelea kukua, sasa una hiari ya kuyaweka paruanja mambo yako ya nyumbani, au kutafuta mshauri nasaha anayetambulikana kisheria, au utasalia na madhila yako kimya kimya. Chaguo ni lako. Lofty Matambo, KTN Leo. Na bila shaka Lofty amezua maswali yenye utata na yenye uzito, hasa kwa wewe mtazamaji. Tunakuuliza kwamba pindi unapofikwa na jakamoyo, unapofikwa na sitomfahamu na mtafaruku wa aina yoyote ule, unautatua vipi mtafaruku huu? Je, unaamua kuuanika hadharani? Je, unaamua kutoa paruanja kwa Wakenya kuweza kukusikiliza na wengine hata kusaidia kwa njia yote, au unatafuta mshauri nasaha aweze kukutatulia kadhia yako hii ambayo imekuwa ikikuzonga kwa muda mrefu? Na bila shaka jawabu unalo wewe mwenyewe. Kanuna hayo, tuelekee kwenye taarifa ya tanzia, ambapo abiria watatu pamoja na kondakta wa matatu moja wameaga dunia mapema hii leo katika eneo la Jomvu huko Mombasa. Hii ni baada ya gari walimokuwa wakisafiria kuhusika kwenye ajali baada ya kuligonga kwa nyuma trailer lilokuwa limekwama katikati ya barabara. Walioshuhudia ajali hiyo walisema kwamba matatu hiyo ilikuwa ikitoka mjini Mombasa kuelekea eneo la Meritini, na wakati wa ajali hiyo ilikuwa na abiria watano. Kando na abiria watatu pamoja na kondakta waliofariki papo hapo, abiria wengine wawili walijeruhiwa vibaya na kupelekwa katika hospitali kuu ya Mombasa ili kupokea matibabu. Dereva wa gari hilo alitoweka punde tu baada ya ajali hiyo kutokea. Hata hivyo, inaarifiwa kwamba alikamatwa baadaye na anachunguzwa na maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Changamwe. Karibu tena katika taarifa za michezo. Timu ya Bandari, naona kidogo taarifa imeleta utata pale. Naam, tunaanza moja kwa moja tukielekea katika eneo la Nakuru, ambapo kampuni ya Reliable Concrete Works imetoa udhamini wa takriban milioni 2.5 ili kukuza vipaji vya wachezaji wa raga katika shule za upili katika kaunti ya Nakuru. Shule kadhaa ikiwemo Nakuru Boys, Menengai, Nakuru Day, Korobon, Spotlight, Langalanga na shule ya upili ya Uhuru zimejisajili katika awamu ya kwanza ya kuwania taji litakalojulikana kama Reliable Schools Challenge Cup. Shindano hilo la mchezo wa raga la wachezaji 7 kila upande linakusudia kukuza vipaji vya vijana chipukizi ambao wana ari ya kufanya vyema kwenye mchezo huo katika siku za usoni. Fainali ya awamu ya kwanza ya mwaka huu inakusudiwa kuandaliwa mwishoni mwa mwezi huu wa Februari. This has brought in a passion that we work with, and we'd like to sponsor these young men to be models in the society. We want them to walk with confidence, we want them to focus, and we want them to have discipline, which is the state of the game. Because of maybe funds or sports utility like balls and wares, sometimes that sport is underutilized. It doesn't pick up. So as a company, Reliable Concrete have come up with the initiative, one, not only to sponsor the school, maybe renovation of the staff room or the reception, but also in terms of wares and also football, the balls, and being the pilot project, we want to see how well it will go. Na mkirejelea taarifa ile yetu hapo awali nikiachana na taarifa za michezo, ni kwamba je, mtazamaji, unafahamu kwamba 5% pekee ya Wakenya ndio walio na vingamuzi, yani set top boxes, ambavyo hazihitaji malipo ya kila mwezi. Haya ni kulingana na takwimu za utafiti wa shirika la Ipsos Innovate ambazo zimebainisha kwamba 95% ya vingamuzi vya dijitali vinavyotumika kote nchini huhitaji malipo ya kila mwezi. Takwimu hizo pia zimeonyesha kwamba
asilimia 35 ya Wakenya pekee ndio walio na ving'amuzi vya dijitali. Hoja hii ndio imewafanya wabunge kuunga mkono ombi la wamiliki wa vyombo vya habari kuongezewa muda zaidi, wakisema kwamba Wakenya wanahitaji muda zaidi kujitayarisha kuhama hadi katika mfumo wa dijitali. Kwenye mkutano na wanakamati wa kamati ya sheria katika bunge la Seneti, wamiliki wa vyombo vya habari waliowasilisha ombi la kuruhusiwa kupeperusha matangazo kupitia mfumo analogi hadi tarehe 30 mwezi Mei ili kuwa na muda wa kutosha kujitayarisha kuhamia mfumo wa dijitali. And therefore, if the people of Kenya cannot have information, cannot have knowledge, they will be destroyed. The implementation of the constitution will be destroyed. And therefore, that's why we are concerned that the problems that are now developing, we must find a very, very urgent solution. Hoja nyingine iliyoibuka ni kuhusu hatua ya kutoa masafa mengi ya dijitali kwa kampuni ya kigeni ikilinganishwa na idadi ya masafa ya dijitali yaliyopeanwa na mamlaka ya mawasiliano nchini kwa kampuni za humu nchini. Suala la usalama wa taifa pamoja na hoja kuhusu Wakenya walio na uwezo wa kugharamia vidubwasha lilijadiliwa. The pay television operators are content aggregators. They get content from here to here, they put it together, they package it and sell to the people. They don't spend any money producing any content. This digital migration infrastructure we're building, we welcomed, and there are other media houses including K24, including CAS TV, including Family TV, who expressed interest to join our consortium, and we have told them this, when we went to court, it's not because we were the 3 media houses, but it was more convenient at that time to go as 3 media houses, but the rest of the media owners were part of the consortium. Tofauti na madai ya awali ya mamlaka ya mawasiliano kwamba zaidi ya Wakenya milioni 1 wana vidubwasha vya dijitali, takwimu za shirika la Ipsos zinaonyesha kwamba asilimia 35 pekee ya Wakenya ndio walio na vidubwasha vya dijitali na asilimia 95 ulipiwa na wanaotumia ili kupata matangazo. Kumaanisha kwamba tangu kuzima kwa masafa ya analogi asilimia 65 ya Wakenya wamekuwa gizani. And therefore when we see what is happening, it becomes a legitimate concern of the Senate, of Parliament, and of the citizenry and the inhabitants of Kenya. Wamiliki wa vyombo vya habari wameibua swala kuhusu kiukaji wa haki miliki zao. Kando na hilo, imebainika pia kwamba asilimia kubwa wa Kenya hawajahamasishwa ifaavyo kuhusu mchakato wa kuhamia mfumo wa dijitali. It looks like we as private companies are the ones who have taken the responsibility of the government to oversee the migration. Because migration from analog to digital worldwide is the responsibility of the government, each of the government. In any other country in Europe and Americas, the governments have taken responsibility to make sure that their citizens migrate. Our responsibility is only to put the signal on air, come and collect the news from you, go and edit them, put them on air, and the boxes and so on is the responsibility of the government to see that mwananchi has those boxes. We are now going to borrow money from banks just because we are seeing it as our business to be able to sell it to mwananchi to continue watching, but actually it's the responsibility of the government to be doing that. Wabunge wa bunge la taifa pia nao wameirai mamlaka ya habari na mawasiliano nchini kutoa muda zaidi kwa runinga za KTN, NTV, Citizen TV na QTV kuweka vifaa muhimu kuwezesha kutoa matangazo kwa Wakenya kupitia mfumo wa dijitali, wakisema muda zaidi utawahakikishia Wakenya matangazo bora. Milioni 4 wa Kenya wana TV zimezimwa saa hizi, milioni 4. Milioni 1,200,000 ndio zinaona TV saa hizi. Na ule mwekezaji anakuja Kenya kufanya hiyo kazi ni Mchina. Usalama wa kitaifa utakuwa hatarini kwa sababu katiba inasema information, free flow of information. Watatumia hiyo nafasi kuexpose usalama wa kitaifa, tujue tuna majeshi wangapi. Hayo yakiarifiwa, mwanaharakati Okiya Mutata amewasilisha kesi mahakamani kupinga hatua CAK kuzima masafa ya analogi ya runinga za KTN, NTV, QTV na Citizen TV.
Na mtazamaji, basi kufikia hapo sina la ziada, bali tamatisha taarifa za KTN Leo mtandaoni kwa hivi sasa. Nakumbusha tu basi kwa leo tufuatilia vipindi vyetu na taarifa zetu, unaweza kutupata kupitia www.ktnkenya.tv. Mie ni Ahmed Darwesh nikikutakia usiku mtulivu. Kwa heri kwa sasa.